Hello, habari zenu, naitwa Salma Mbuta. Ningependa kuwakaribisha sana katika kipindi hiki kiitwacho Uhalifu na Haki. Kama kawaida, leo tunakutana tena hapa kwa mara nyingine tena ili kuwaletea habari za matukio ambazo zimetokea sehemu mbalimbali. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia channel yangu, basi nakuomba tafadhali karibu sana. Ila kama wewe ni member wa hii channel, pia nakuomba ungana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho nitakapofikia. Ningependa tu kuwaomba jamani, kama bado hujasubscribe, basi nakuomba subscribe hapo chini ili uweze kuwa na access ya kuangalia video zangu ambazo nitaziposti baadaye. Bila kupoteza muda, ningependa kwenda moja kwa moja kwenye kesi yetu ya leo. Na kesi yetu ya leo inahusu mahusiano ya watu watatu. Naweza nikasema mchepuko au naweza nikasema love triangle. Na kila siku nakuwa nawaambia hapa kwamba mahusiano yanakuaga daima watu wawili. Akishaingia mtu wa tatu, yani hivyo vinakuwa vitu vingine tofauti. Na ndio mwisho wa siku kama tunavyoona kila siku katika mahusiano ya watu. Yani kuna vitu mwisho wa siku vinakuja kutokea hata mtu huwezi kuamini labda hivi vitu vimetokeaje. Kwa hiyo ndio hivyo, hayo ndio mawazo yangu, na mimi kwa upande wangu ninavyoona hivi vitu mwisho wa siku vinakuja kuwa vibaya sana. Kwa hiyo jamani, kuweni waangalifu, watu ambao mko kwenye ndoa, watu ambao mko kwenye mahusiano ya boyfriend na girlfriend. Mwisho wa siku kama unaona yule mtu ambaye uko naye hakufai, labda wewe una ndoto hizi au labda umeona tabia ambazo uzipendi kwa yule mtu, bora hata uachane naye na uende ukaanze maisha sehemu nyingine huko ambako mtu unataka. Kwa hiyo ndio hivyo, nisiwachoshe sana, wacha niende kwenye point moja kwa moja. Kesi yetu ya leo inamhusu binti ambaye anaitwa Anna Wilson. Anna alikuwa na miaka 25 na ndo kipindiko alikuwa amepatwa na tukio baya sana na ndo ambalo lilimfanya apoteze uhai wake. Anna alikuwa na talent sana ya kuendesha baiskeli, na yeye ndo alikuwa kwenye top 5 ya watu ambao walikuwa wanafanya hayo mashindano. Na kwa kweli wazazi wake walivyokuwa wamemzungumzia Anna, alikuwa anajitahidi sana. Yani season ikifika ya kuendesha baiskeli, yani yeye ndo anahakikisha kwamba anakuwa on top. She is. And for her part, Wilson was considered one of the best in her sport. The winner of round 1. Wilson's calm, confident nature on display. Did do a little bit of a pre-ride earlier. As she talks about her race strategy in this interview with Pure Gravel. I come from a mountain biking background, so I feel confident that I'll be able to handle the gravel sections on that bike. Good. Na kwa kweli ndugu, jamaa na marafiki au watu wake wa karibu walikuwa wamemshauri sana focus katika hiyo talent ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo sasa Anna kipindiko alichokuwa anafanya hayo mashindano na alikuwa anashinda sehemu mbalimbali, alikuwa ameanzisha mahusiano. Kwa hiyo Anna na Colin walikuwa wameanzisha mahusiano, na kwa kweli walikuwa wamemachi vizuri kwa sababu wote walikuwa kwenye career moja, wote walikuwa na goals moja, ndio hivyo. Kwa hiyo shindano lilikuwa likitokea, wote wanajipanga pale, wanatoka zao pale, wanaenda kule kushiriki mashindano, na kusema kweli walikuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo kwa upande wao naweza nikasema kwamba ilikuwa good match. Walikuwa wameishi kwa muda wa miaka 3 wakiwa kwenye mahusiano, lakini mwisho wa siku Anna alikuwa amedecide kwamba kutoka kwenye yale maeneo ambayo walikuwa wamekaa na kwenda sehemu nyingine kuendelea. Unajua mtu alikuwa amejiona tayari, yani vile vitu ambavyo alikuwa anafanya ndo vile havibadiliki. Kwa hiyo kwa upande wake Anna naweza nikasema yale mazingira kama alikuwa ameyachoka, kwa hiyo akawa anaamua kutoka kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hapo naweza nikasema kama walikuwa wameachana, lakini walikuwa bado hawajaachana vizuri kwa sababu walikuwa wametengana tu kutokana na Anna kuna vitu vingine ambavyo walikuwa anavitaka. Lakini kwa wakati huo kwamba ikitokea mashindano makubwa, labda kuna sehemu fulani wanafanya mashindano, walikuwa wote wanakutana, na ndio hivyo kwa sababu walikuwa hawajaachana, ndio hivyo. Lakini walikuwa wameachana kimtindo kwa sababu Colin alikuwa na maisha yake mengine ambayo ameanzisha, na vile Anna alikuwa na maisha yake mengine ambayo ameanza. Na huyo mtu ambaye alikuwa ameanzisha naye mahusiano Colin alikuwa anaitwa Caitlin. Kati yeye alikuwa ni mwalimu wa yoga, yani wale watu ambao wanafundisha mambo ya yoga wale, ndio hivyo alikuwa ndo ana hiyo talent. Mambo yakawa mazuri kwa wote wawili. Huyu alikuwa ameendelea na maisha yake, na kule Anna naye pia alikuwa ameendelea na maisha yake. Lakini ndo kama nilivyokuambia awali kwamba walikuwa wanakutana kama kuna mashindano yanatokea, unajua kipindi cha sama hivyo walikuwa wanakutana. Kwa hiyo sasa iko kipindi kuna kampuni fulani alikuwa ameanzisha yale mashindano, kwa hiyo ikawa hawana budi wakutane.
Kwa hiyo wakakutana, Anna yuko katika yale mashindano na pia Colin yuko katika yale mashindano, lakini alikuwa amekuja na yule girlfriend wake ndo ambaye anaitwa Kati. Na ndo hivyo, kwa wakati ule hakukuwa na budi, lazima watu watambulishane pale, kwa hiyo ndo kwa wakati ule wakajuana. Lakini sasa katika hiko kipindi yule Kati alikuwa amehisi kuna vitu vya hapa na pale haviko sawa. Na ndo hivyo, unajua wanawake siku zote huwa tunajua vitu ambavyo kama hapo kuna kitu hakiko sawa, yani kwa haraka tunagundua. Kwa hiyo ndo hivyo, Kati alikuwa na wasiwasi pale kidogo, na ndo hivyo mwisho wa siku akaamua afanye mwenyewe uchunguzi kidogo kidogo. Na ndo hivyo kafika kipindi akawa amechukua simu ya Colin, alikuwa anaiangalia, na ndo hivyo alivyoziangalia zile message akawa ameona kwamba Anna anachati sana na Colin. Hilo jambo lilikuwa limemchukiza sana sana Kate. Kwa hiyo ndo hivyo akakaa akamwambia yule boyfriend wake, kuna hiki na hiki ambacho kinaendelea, mimi sikipendi. Na ndo hivyo yule boyfriend akawa amesema poa, haina shida, mimi nitabadilisha sijui nini na nini, sitaongea naye. Lakini sasa kumbe Colin alikuwa amesema vile kwa ajili ya kumridhisha tu pale Kate. Kumbe Colin alichokuwa anakifanya mwisho wa siku alikuwa amebadilisha jina la Anna, alikuwa amesave tu jina la mtu mwingine kwenye simu yake. Kwa hiyo mwisho wa siku yule Colin alikuwa anachati sana sana na Anna, kwamba kila siku alikuwa ndo hivyo wenyewe wanakaa, wanaongea, wanachati. Na ndo hivyo kwa sababu yule Anna alikuwa sehemu nyingine na yule Kate na yule Colin walikuwa sehemu nyingine, kwa hiyo kukutana ilikuwa nadra sana. Ila sasa yule mwanaume alikuwa mwenyewe anajiona kama yuko smart, kwamba amebadilisha jina la yule Anna kwenye simu yake, ameandika jina la mtu mwingine, pasi kujua kwamba yule Kate alikuwa anajua kila kitu, alikuwa na uhakika kwamba Colin wanawasiliana na Anna. Na ndio hivyo alikuwa anafanya bidii ya kujua kila kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo siku zikawa zinaenda na huku Colin anawasiliana na Anna, na ndio hivyo kukaa, alikuwa anakaa pamoja na Kate. Kwa hiyo kwa upande wake naweza nikasema alikuwa anaona kila kitu kiko sawa, kila kitu alikuwa ameweka chini ya maji. Kwa hiyo kuna siku Kate alikuwa amekaa mwenyewe amerelax, akawa amenyanyua simu yake, akampigia Anna na akamwambia kila kitu ambacho anakijua, kwamba jamani, najua kwamba wewe ulikuwa una mawasiliano na Colin. Ndio anaelewa kwamba watu labda mkiachana mnaweza mkawa na mawasiliano ya hapa na pale, lakini ndio hivyo asipitilize kwamba imefika kipindi mpaka Colin alikuwa amembadilisha jina kwenye simu yake, amemuita jina lingine. Hapo mtu kwa 99% mtu unaweza ukaelewa kwa nini asimsave jina lake yeye mwenyewe mpaka aje kumsave jina lingine. Kwa hiyo ndo kama hivyo, iko kipindi mashindano yalikuwa yameanza, watu walikuwa wamejiandaa, watu wa kutoka sehemu mbalimbali, na ndo hivyo hao watu walikuwa wamekutana ile sehemu ambayo alikuwa anakaa Colin na Kate. Kwa hiyo ndio hivyo mashindano yakawa yamepangiwa pale, kuna watu walikuwa wanatoka sehemu nyingine, na Anna vile vile alikuwa ametoka kule sehemu ambayo alikuwa anakaa, akafika pale kwenye ile area. Kwa hiyo kipindi hiko ndo Kate alikuwa na 100% kwamba Colin anavyoenda kule kwenye yale mashindano, Kate anakuwa nyuma nayo alikuwa anamfuata katika sehemu zozote ambazo anaenda. Kwa hiyo akienda kule kwenye mashindano na yeye yuko nyuma, alikuwa anamwangalia ndo kila step. Na unajua kuna watu wengi wana hii kitu kwamba mtu akihisi tu kuna kitu kiko wrong somewhere, na mwisho wa siku akija kufuatilia kile kitu kweli kwamba Colin alikuwa akitoka pale anaondoka zake kule kwenye yale mashindano, lakini mara nyingine hata kama siku ambayo hakuna mashindano yeye alikuwa anaaga pale ili atoke akakutane kule na Anna. Na of course kwamba kipindi kile Kate alikuwa akimuona Anna anaendesha baskeli na Colin alikuwa anajisikia wivu kwa sababu ile talent yeye hana, na ndio hivyo alikuwa anaenjoy sana sana Colin kwa sababu alikuwa na Anna na wote wana zile ndoto moja za kimaisha. Kwa hiyo ndio hivyo of course mtu utakuwa una wivu kwa sababu hapo ukiangalia Colin alikuwa na bondi sana sana na Anna. Kwa hiyo hapo inaonekana kama yule mwanaume alikuwa anawachezea wote wawili kwa wakati mmoja. Sio kuwachezea nini, hapo mtu anakupotezea muda. Na ndio hivyo kwa wakati huo Colin alikuwa yuko dilema, akiangalia huko Anna anamtaka na huko ukiangalia kuna Kate anamtaka. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kipindi hiko alikuwa hajui nini anataka kwa wakati huo. Kwa hiyo mwaka 2022 mwezi wa 5, hiyo siku ndio ilikuwa siku ya tukio, na ndio hivyo watu wengi wa karibu, watu wengine ambao walikuwa kwenye ile cycle ya Anna na Colin walikuwa wameshangaa sana sana kwa kitu ambacho kilitokea hiyo siku. It's a shame that her life was cut short. Sunday was a day of remembrance in the cycling community.
riding a distance to Deep Eddy Pool to remember cycling star Anna Mouria Wilson, one of the places she spent the final moments of her life. The violence that took the life of Mo was not okay. On May 11th, Wilson was found shot dead at her friend's apartment on Maple Avenue near East 7th Street. Hiyo siku asubuhi walikuwa watu wameamka kama kawaida, ndio hivyo yale mashindano kule yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo Colin alikuwa ameaga pale asubuhi, anaenda zake kwenye yale mashindano kule. Ndio hivyo kwenye mazoezi, lakini hiyo siku Colin alikuwa na ahadi na Anna. Na ndo kama anavyokuambia kwamba Kate alikuwa anawafuatilia mwanzo mwisho. Kwa hiyo Colin akaenda kumfuata Anna kule ambako wenyewe walikuwa wamekubaliana wakutane. Walivokutana wakatoka zao pale, walikuwa wameenda sehemu kwenda kuongea. Ndio hivyo unajua tena. Na ndo muda ule Kate alikuwa nyuma yake. Ndio hivyo walikuwa wamewaona mwanzo mwisho. Kwa hiyo muda huo ndio hivyo wale pale walikuwa wamekaa pale wanatia zao story. Kate alichoamua atoke zake pale arudi zake nyumbani kwake. Kwa hiyo ilipofika jioni, kwa hiyo Colin kama kawaida alikuwa amefika zake pale nyumbani, wakawa wamekaa, ndio hivyo akawa anamtilia story mara hiki. Kumbe yule Kate alikuwa anajua kila kitu ambacho kimeendelea ile siku. Kwa hiyo Colin na Kate walikuwa wamelala asubuhi, walivyoamka ghafla polisi anakuja kugonga mlango nyumbani kwao. Walivofika pale polisi, ndio hivyo walikuwa wamewahoji pale, kila mtu akawa amehadisia upande wake. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa wakati ule polisi ikawa hawana budi wawaambie tu kwamba jambo ambalo lilikuwa limewaleta pale. Kwa sababu jana ile Colin alikuwa ametumia muda mwingi sana na Anna. Kwa hiyo Colin alikuwa in shock kwamba alikuwa haamini kitu gani ambacho kimetokea. Law enforcement say her suspected killer is 34-year-old yoga instructor Caitlin Armstrong, a suspect they haven't been able to locate since police briefly detained and mistakenly released her on an unrelated charge. Armstrong was mistakenly released from custody on the misdemeanor warrant because her date of birth in our report management system did not match the date of birth on the warrant. Further investigation revealed that Armstrong had dated star cyclist Colin Strickland for a few years. Last year, Strickland was romantically involved with Wilson while Strickland and Armstrong were on a brief break. Yule mtu ambaye alikuwa amepiga simu polisi ni muhusika wa yale maeneo pale. Na ndio hivyo polisi walipofika pale katika kujieleza, yule mtu alivyojieleza na walivyoangalia kamera ilikuwa inazungumza vile vile. Lakini ile kamera haikufocus kwenye ile nyumba, hapana. Ila zile kamera zilikuwa zimefocus sana kwenye yale maeneo ambayo watu wakiingia katika yale maeneo au watu wakiingia katika zile nyumba, sehemu ambayo wanapaki magari. Kwa hiyo polisi wakawa hawana budi ila ni kuzifuatilia tu zile kamera. Kwa hiyo polisi wengine walivyokuwa wanafuatilia zile kamera na kule maelezo, kila mtu walikuwa wale watu wa karibu, kila mtu akiletwa pale kwenye kituo cha polisi akitoa maelezo yanakuwa yanafanana na zile kamera jinsi ambavyo inazungumza. Ila polisi kuna gari moja walikuwa wanashangaa lile gari la nani, na alivyoulizwa yule mtu ambaye anakagua yale maeneo ile gari la nani hakuwa na majibu ya kutosha. Kwa hiyo polisi wakawa wamechukua plate number, wakawa wameifuatilia ile gari na mwisho wa siku ile gari ilionekana kuwa ya Kate. Investigators believe that Wilson was shot and killed over a love triangle since Wilson and Strickland went out on the day of the murder. And Armstrong's car was seen driving around where Wilson was killed. A day after the murder, a search warrant was executed at Armstrong and Strickland's home. That's the camera that captured that Jeep Grand Cherokee driving up this alley. We talked to neighbors there who were shocked by the crime and that no one seemed to have heard the gunshots. Ile sehemu Kate hahusiani nayo kwa kitu chochote kile. Kwa hiyo polisi walivyoona gari lake liko pale wakaenda kumuhoji, lakini sasa walipofika kule kwa bahati mbaya ile siku ambayo limetokea tukio asubuhi yake ya pili, yani haikupita hata wiki, Kate gari lake akalichukua akaenda kuliuza. One day later, May 13th, Caitlin Armstrong sold her Jeep to a local dealership for more than $12,000. Then, May 14th, she hopped on a series of flights, captured on camera at the Austin airport before flying to Houston, then New York's LaGuardia airport. On May 17th, a warrant was issued in Texas for Armstrong's arrest, but authorities were not even aware she had left the state. The next day, on May 18th, Armstrong went to Newark Liberty Airport in New Jersey, then she seemingly vanished.
Polisi wakawa wanashangaa kwamba leo litokee tukio alafu baada ya siku 2 kadhaa hivi mtu auze gari yake. Kati akawa ameuza gari pale, akauza na vitu vyake baadhi, akawa ametoka pale ameenda kuhamia sehemu nyingine. When I first heard the story of Caitlin Armstrong, the first thing that came to mind was catch me if you can. We're now learning how authorities say the yoga instructor managed to vanish, where she went to hide, how authorities tracked her down, and why she looks so different now. For nearly 2 months, the people who knew and loved Mouria Wilson have been stuck in limbo. When I found out Mo died, I didn't believe it. Christopher Kaiser had known Mouria Wilson through his work as a professional sports photographer. I knew her as Mo. Everybody called her Mo. Mo was really a rising star. She definitely left a mark in her all too brief career. Everybody was excited to see Mo at the races because he knew something was going to happen. He called the 25-year-old quiet, at least until you got to know her. A bright flame was lost senselessly because of this violence. Court documents allege Armstrong targeted Wilson because she thought the pro cyclist was involved with her boyfriend, Colin Strickland. Both Wilson and Strickland were elite professional cyclists. He posted photos and videos of himself on Instagram. Ila mtu unaweza ukaamini kwamba damu ya mtu ni mbaya kwa sababu baada ya hilo tukio kutokea, Kati vitu ambavyo alikuwa anavifanya mpaka polisi walikuwa na wasiwasi navyo. Kwa sababu ndio hivyo tukio kama nilivyokuambia mwanzo, tukio lilivyotokea, Kati akahama yale maeneo kwenda sehemu nyingine. Na ndio hivyo Kati alipofika kule kuna vitu alikuwa anavifanya. Kwanza alikuwa amebadilisha jina lake na pia alikuwa amebadilisha muonekano wake wote. Yaani alikuwa amebadilisha kila kitu naweza nikasema. Kwa hiyo polisi walikuwa na wasiwasi sana na Kati. Kwa hiyo ndio hivyo polisi walikuwa wamekusanya ushahidi wa kutosha sana juu ya Kati. Na ndio hivyo mwisho wa siku wakawa wamemtafuta Kati kwa sababu walikuwa anakaa sehemu nyingine. Ikabidi watoke pale, waende mpaka kule wamkamate, wamlete kituoni kwa ajili ya kujibu mashtaka yake. From a surfside paradise to a jail cell. Remember you killed Miss Wilson? The woman accused of murdering a suspected romantic rival now finally in custody. Caitlin Armstrong had been on the run, eluding authorities for more than 6 weeks. Caitlin Armstrong, who was a fugitive from justice, fled not only Austin, but the United States, and changed her physical appearance. In mid-May, U.S. Marshals issuing an arrest warrant for the murder of professional cyclist Mouria Wilson, alleging Armstrong killed her after flying into a jealous rage. Kwa hiyo ndio hivyo, yani kwa kweli unamuonea huruma sana dada wa watu. Amefanya maamuzi magumu, lakini hapo ndio hivyo mwisho wa siku wa kulaumiwa yule kaka kwa sababu yeye ndo alikuwa ndo chanzo haya matatizo yote ambayo yalikuwa yametokea. Prosecutors have many theories as to why someone is guilty. One of their favorite ones is consciousness of guilt, the actions that a defendant does after they've allegedly committed a crime. For Caitlin Armstrong, that would go to fleeing Texas, fleeing New York. And the biggest one that the jury's probably going to be seeing if this does go to trial is her face. Her very face is going to be considered consciousness of guilt. A major break tonight in a case making national headlines. A fugitive accused of murder in Texas arrested in Costa Rica. We believe after this month-and-a-half investigation, she really got comfortable. She felt that she had gotten away, but I really was with the long arm of the law. Colin Strickland, Armstrong's former boyfriend, releasing a statement yesterday saying, "I will continue to provide my full cooperation for the sake of the Wilson family as they, along with so many others who have been affected, endure the burden of this senseless tragedy." Remember you killed Miss Wilson? You killed Miss Wilson? Last weekend, Armstrong was deported back to the U.S., footage showing her at the Houston airport. She now faces charges of first-degree murder and unlawful flight. While Wilson's family has largely stayed quiet, the long-awaited arrest has meant a small amount of relief for her friend, Christopher Kaiser. You know, I have photos of her all around me because it's my most beautiful work. Like I said, she's so beautiful on the bike. She exudes so much life on the bike that it's hard not to be in love with her. Okay wapendwa, hapo ndo mwisho wa video yangu ya leo. Natumai utakuwa umejifunza sana kutokana na hii kesi ya leo. Ningependa tu kuwasihi kwamba uhalifu
haufai. Pia kama kuna kesi unaijua imetokea sehemu yoyote ile, na kuomba niandikie comment hapo chini ili niweze kuifuatilia hiyo kesi, na mwisho wa siku ili niweze kuja kuwaletea hapa habari iliyokamilika. Pia na kuomba usikose kusubscribe hapo chini, like video zangu, share video zangu ili uweze kunisaidia channel yangu iweze kukua. Okay guys, asanteni sana na kwaherini, tutaonana tena kwenye video yangu ijayo. Bye.